can just take you back to when I first started Tribal. One of the founding members was still alive with us then, God rest his soul, Jan Porter. I remember the first show I'd done and he pulled me to the side and he says, Simon, how are you getting on? What do you think of Tribal? And I says, I love it, Jan, you know. I'm involved with Shimano. And he says, Simon, it's not about that. It's about being a family, being a close community, sharing ideas, sharing tips, sharing stories. And it wasn't until like that first like sit down I had with Jan Porter that I really understood the concept of Tribal, of what it is. It's not just about me catching fish, it's helping others catch fish. And one of the things about Team Tribal, which people who aren't conversant with how it came about and its ethos, is when Jan Porter and the guys first put it together, it was known as Tribal because of it was a band of brothers. So you can extend that, and what is a band of brothers to me means that when my own brain is struggling to get a solution to why I've not caught a particular fish or anything, and I've got people around me who can offer me advice freely. And I don't care how good you think you are, how long or experienced you are at carp fishing, every single one of us that sometimes needs either some advice in your right ear and an arm round your left shoulder. And that's what Shimano Team Tribal does for me. Got tangled in the weeds and it looked like a better fish, but it's a weird sturgeon. No, my brother thought it was a bigger fish because it was literally in like 3 kilos of weeds. But yeah. Y nos parece muy importante también la conexión que tenemos con toda Europa a través de Shimano Tribal. Tenemos un montón de contactos ahora y es algo muy importante para pescarnos, para nosotros. C'est qu'on a le point de vue français avec l'équipe avec laquelle on partage, mais on a aussi le point de vue européen. Donc c'est intéressant de voir l'équipe d'Espagne et d'apprendre ce que eux font et de partager sur ce que nous on a fait, sur des eaux différentes, sur les mêmes eaux. C'est vraiment intéressant. We are connected to each other, especially to the Spanish team. Some of them live pretty close to where I live, and we're pretty good connected, I think. It feels a bit more like family than just being a team member. Maar vanaf dat je binnenkomt, kom je in een warm bad. Dan word je geaccepteerd en op een of andere manier weet Shimano de juiste poppetjes ook bij elkaar te vinden en te zetten. En dat is ook knap, dat maakt het een heel fijne omgeving. If they would not be a good anglers, and especially the good people, I mean like from the humanity kind of way, they wouldn't be here as a team members. And you know that you are somewhere stuck in France with a broken car, there is still someone that you can call, that who can help you, you know, or manage some you know, kind of help. And in my opinion, this is the most important. Good morning. White night? Hot night. Terrible night. We had 3 a.m. or 2 a.m. we had fish.
We thought it was a fish. It was like blistering run. I was like, yeah, finally carp is there, and suddenly, woo, 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 woo. I was like, okay, what can we do? It's life at the bank, guys. I think some coffee would be a perfect idea. I saw for now like 4 fish jumped, which is a good sign. Just need to figure out how to catch them. Thank you. Cheers! Look, Pavel. Over there was fish. Tribal pour moi c'était un peu l'élite des pêcheurs. Donc enfin, l'état d'esprit aussi était très intéressant, très important car il y avait cette partie partage, cette partie relationnelle. C'est vraiment une bonne équipe et ça me fait vraiment plaisir d'être dans cette équipe. But they look at anglers, they see what the catches are and see what they can bring to the team. And because there's a massive wide aspect of carp fishing. Like you've got the boat lads, you've got casting lads, you've got bag work, they cover everything and basically they've got the best they can get. So you try and cover everything instead of just getting one team that specialises in one thing. You need one that's across the board. And I think that's what we've done. Het voelt soms alsof Team Treibel meer zichzelf is, zeg maar. Dat je echt op je eigen manier blijft vissen. Want het moet niet zo zijn dat je, doordat je bij een team zit, dat je ook je visserij anders moet gaan beleven. Dus die vrijheid heb je sowieso echt bij Team Treibel. Dat je wel echt je eigen ding blijft doen. En dan is bij zo'n team zitten en echt voor Shimano vissen is gewoon een prachtige aanvulling. Et un choix d'ambassadeur qui n'est pas forcément basé que sur la renommée de la personne, mais sur ses facultés à échanger avec les gens et aller chercher des poissons de n'importe quelle manière. The carp fishing is a very broad church and there are many different people underneath, but the one thing that keeps us together is the carp, and it is such a great fish because it can be caught in tiny pools, big pools, rivers, inland seas, in brackish water. So it really is a fish that fits all genres, and it's something that, being part of Team Treibel, gives me a platform to actually push out the message that I want to get as many people involved in carp fishing as we possibly can. We hadden een tweede net, maar die hadden we even aan Björn uitgeleend, dus die moest ik bellen. Dus die kwam gauw even, als redder in nood, kwam die even met een schepnet, want
Hij zat nog helemaal in het pikken donker daar ergens op het wijd die andere vis te drillen. Dus dat was geniaal. Mooi actief begin van de nacht. Ja. Ja, precies. Trots. Nou, trots als ik heeft ben. hij toch nog zijn zilt. Heb ik hem toch weer gematst. Dat hij die mocht vangen. Dat is ook team tribal, weet je. Zo groeien elkaar wat. We denken allemaal een beetje hetzelfde over de visserij. We hebben allemaal respect voor de natuur. We zijn allemaal gek op de natuur. En je ziet gewoon dat we gewoon veel raakvlakken in de visserij met elkaar hebben. Dat creëert ook dat samenhorigheidsgevoel. Als je in het Italiaans praat met een Tsjech die normaal gesproken elkaar niet verstaan, maar ze gaan over karpenvis praten, dan praten ze gewoon met elkaar en ze begrijpen elkaar. En dat vergroot zo dat samenhorigheidsgevoel. En ik denk dat Shimano, en dan natuurlijk de luxe dat we als Shimano door heel Europa verspreid zijn, dat samenhorigheidsgevoel, dat is fantastisch. We hebben ook een WhatsApp groep waarin we vangsten delen van elkaar. En als je dan zelf een beetje in een dip zit, als het niet lekker loopt of je hebt gewoon even geen zin in het vissen, dan is net zo'n appje waarin dan topmomenten of ook soms pechmomenten van anderen verschijnen. Dat triggert je zelf opnieuw om die hengels te pakken en om er opnieuw uit te trekken. So if you're not catching and one of the other team members are catching, it's like, yes, somebody's catching on the team, so yes, it's just like one big family. We not only represent Shimano, but we're there to represent carp fishing, and we want to try and put it in a positive light and encourage other people to get into the sport, and if they require any help, we're there to help them. Yeah, now we had help from Edu because Sasha left. He has a private emergency, so we need to go home. And yeah, new help for big fish. Yeah, tribal family. Tribal family. We actually met each other in a fishing fair trade. Like 5 years ago, 4 or 5 years ago. We were really kids. We exchanged like over social media, and 5 years later, here we are together fishing. That's funny. It's the history that Shimano have within the carp fishing world. Tribal's been going 20 years now. It was formed together by the late great Jan Porter. I did cast a little bit further out that time. I'm patrolling that area over to the left. Hey, look at that one. Pretty fish, aren't Yeah, they? they're beautiful. They seem to have tapped into a little bit of a vein of ghost carp. There's no complaints about that. They're just the prettiest fish. And he got a team of anglers together. I know there was Gaz Fairham was one of them, Ali Amidi, Steve Renyard, and that was Team Tribal, that was the beginnings. Remember, UK, for all of its idiosyncrasies, started this crazy tradition of trying to catch these big fish. Alors au point de départ, il y a eu le camouflage qui a été un premier point, et Shimano avec la gamme Tribal a été la première marque à sortir et à travailler sur des cannes stocking et des cannes notamment de pêche à rôder au flotteur. J'avais eu la chance à l'époque d'avoir un des premiers prototypes sur lequel on a pu travailler et d'aider au développement. Et c'est vraiment quelque chose qui est resté pour moi quelque chose de spécial par rapport à l'histoire de Tribal. We begonnen met een serie kleding, een serie tassen en foudralen,
Dus ook echt de tribal community is toen ontstaan. En ja, daar zijn we 20 jaar zijn we inmiddels verder. En ja, het is top om nu hier te zijn. En zelfs mensen tegen te komen die ook 20 jaar geleden er al bij waren. Bijvoorbeeld een Michael Le Perceau uit Frankrijk. Bah Yann, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2003. C'est lui qui a lancé notamment l'idée du camouflage, qui avait trouvé le camouflage. Et c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et gentil. Je me souviendrai toujours à la rencontre tribale. Donc on pêchait sur les gravières d'Oxford, mais il y avait d'autres pêcheurs que les gens du team. Et le matin à 6h30, Yann vient me réveiller dans la tente en me disant dépêche-toi, Michael, on va aller faire des photos. Il était excité comme un gosse qui venait prendre sa première carpe. Et en fait, c'était pour aller prendre les photos d'un joli poisson d'un autre pêcheur. Et moi, c'est ce que je retiens vraiment de lui, ce côté partage au bord de l'eau. Well, back in the day, when Jan Porter brought all the tribal out, you could actually buy reels, what were tribal. And they had sections of the rod, what was tribal. Nobody else had that. And it was like revolution of new tackle. It was like camo. Before you knew it, everybody had camo. Camo this, camo that, camo. Talloze mooie herinneringen die je natuurlijk hebt in 20 jaar. Eigenlijk is de oprichtingsmoment, of het moment waar het idee begon, dat is natuurlijk, als je terugdenkt, het mooiste moment. Het was eigenlijk een beetje zoals we nu hier zitten. We zaten met 5, 6 mensen on the bank en kregen dat groepsgevoel. Over producten praten. En ja, toen is dat geboren. Voor mij is en blijft dat nog steeds een super mooi moment met hele goede herinneringen. Le moment le plus important depuis ces 2 ans, je dirais le premier poisson avec les nouveaux équipements, mais je vais partager plutôt le plus gros poisson que j'ai pris au début de ma participation avec Tribal. C'est un poisson dans les 25 kg pris en Grand Lac. Et c'était un plaisir de le partager avec mon équipe, car c'est grâce à leurs conseils, on essaye de partager, de mettre en relation tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, et c'est vraiment super de prendre des poissons grâce au partage, et grâce à ça on devient meilleur. We've been to Morocco. That was another big trip for us. 3 or 4 years ago. That was our first real adventure outside of Spain. That was kind of the kickoff because we never did such a big adventure traveling so far. And completely alone. You were like 16 or 17. I was 19, I think. We just took a plane to Morocco and fished there for 10 days in the middle of the desert, and it was like an awesome experience for sure. En Angleterre en 2003, ça restera un moment inoubliable. J'ai eu la chance en plus de pêcher avec Jan Porter. On était sur les Linear Fisheries à Oxford et on voyait les carpes en surface. On n'arrivait pas à les prendre jusqu'au moment où Yann a sorti une perle un peu colorée comme on a en boîte de nuit qui reflète la lumière et qui m'a dit tu verras, c'est avec ça qu'on fera un poisson. En mettant un tout petit hameçon, et en fait c'est ce qui s'est passé. On a lancé, 1 heure après on a fait un poisson. Going back maybe 3 years now, I started using a belly boat, but not fishing for predators, floater fishing for carp. So a lot of people thought, is this guy crazy? What is he doing, floater fishing for carp? But let me tell you now, yeah, when you catch a carp on a belly boat, there's no experience like it. Because the first thing you do, like if you're floater fishing off the surface, you strike and you hold the fish and you control the fish. Well, as you know, when you're on a belly boat, if you strike, you don't hold the fish pulls you. But with a carp, with a powerful fish, it pulls you around the lake. Yeah. With my flippers, yeah, fighting a fish, so that is definitely my most exciting thing. My first surface caught carp on a belly boat. Een van de mooiste momenten in de laatste 7 jaar tijdens Team Tribal is geweest dat ik mijn grootste openbare watervangst heb gedaan op een water in Frankrijk. Een vangst van meer dan 30 kilo. Daar ging een verhaal aan vooraf. Mijn moeder heeft mij vissen geleerd. Uiteindelijk maakte ze mee dat ik
bij Shimano terecht kwam. En zij wist wat het voor mij betekende om überhaupt bij Shimano te komen en nog steeds na 30 jaar van mijn passie te genieten. Op het sterfbed van mijn moeder vroeg ze: wat kan ik nog voor jou doen? Ik vroeg haar een hele dikke vis te sturen, mits dat mogelijk was. Ik zeg, als je op je wolk zit, stuur dan iets moois. Als je dan een goede 2 weken later, nadat je moeder overlijdt, richting Frankrijk gaat en totaal onverwacht een 30 kilo vis voorbij komt, ja, dan breek je wel. Yeah, it's been rough. I've had a free bream and a rod. Yeah. Yeah, it's not been nice. But we'll carry on. So still out of the wind, the Germans are heading... I know, they've been either very brave or very stupid. I think it's in about 3-4 hours, wind's getting its worst peaking. What attracts me the most is being out, having good moments, calming down from pretty stressy days at work, and if all of that gets the perfect moment, then fish is just a bonus. Yeah, I love to be outside in the nature, be on my own, to stay in the rhythm of the nature, to wake up early, to be outside, look at the water and yeah, enjoy my life. J'aime la pêche de la carpe parce que j'aime avant tout être dans la nature. Et quand je reste plusieurs jours, même si je pêche pas la nuit, c'est le plaisir d'être dans la nature et d'être au contact des plantes, des oiseaux, des animaux, de vivre un moment un peu différent du quotidien. Et après, c'est un poisson qui est extrêmement intéressant parce qu'on peut le prendre de plein de manières différentes. Il faut observer beaucoup, regarder où sont les poissons et choisir après seulement sa technique pour essayer de les prendre. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse. Voor mij is de jacht minstens zo belangrijk dan de vangst. De weg daar naartoe, je strijdplan uitstippelen, je voorbereidingen treffen, dat proberen zo minutieus mogelijk in de praktijk om te zetten. En als dat dan resulteert in de vangst van een mooie vis, ja, dan klopt het plaatje. Maar alles daaromheen, het opkomen van de zon, het fluiten van de vogeltjes, het kunnen delen van vangsten met mensen die dezelfde passie als jou delen, dat is het allermooiste. On va dire, depuis que j'ai des enfants, on limite la pêche. Mais on a aussi ce principe où on prend ses enfants avec nous et on les emmène à la pêche pour leur faire partager aussi cette passion pour l'eau, pour l'environnement et pour les poissons. 90% of my fishing at home is with my son. He's 7-year-old, and he comes with me all the time because all my fishing is on a weekend. Not just fishing, it's spending time with my son as well, and he loves it, so I love it. So to me, fishing is special, very special, yeah. When you're a child, you like the outdoors, to camp, to sleep under the stars, to even the food tastes a little bit better. So for me, what culminated everything that I wanted is that I can fish for these incredible fish, and yet I still have got the excitement, the boyhood excitement of being out in the open, camping under all elements. My wife always says to me, you must be crazy, it's raining. But to me there is nothing more exciting than being in my bivvy with the rain, patter, patter, patter on top, and I'm looking out over the water and I'll see a fish roll.
weather. A mí lo que me atrae del carp fishing es primero lo inesperado, nunca sabes lo que va a pasar, estás aquí 24 horas en la orilla y en cualquier momento puede pitar una alarma y puede ser el pez de tu vida. Y bueno, esas 24 horas estás en constante contacto con la naturaleza, viviendo la experiencia. Y siempre lo digo, es mucho más allá de sacar un pez o dos o un pez gigante, es el estar en contacto con todo lo que rodea la orilla, es toda la naturaleza, cocinar, comer en la orilla, beber en la orilla, es una pasada. A mí me encanta lo que es el conjunto y realmente me importa la naturaleza, por lo que suelo buscar lagos salvajes y eso, la experiencia completa es lo que a mí me llena realmente. In the carp angling, I think we all have to be some kind of masochists or durable, you know, that will have even the tough conditions, even the frozen lakes and then the cold weather, you know, and so on, just to have that one particular beep when it comes off, you know, and you know that the adrenaline comes on, and it's like, you know, something so addictive that possibly this is the reason why I fell in love. So I've caught thousands, not hundreds, thousands of carp, and yet it still sets my heart racing when that buzzer goes, because it could be 5 kilos or 30 kilos. It's the moment that animal that I need to catch, and I have to go out because the fish is on the hook. I need to catch it, I need to release it. It doesn't matter if it's here in a small lake or if it's like 500 meters out at the water on the Balaton Lake or wherever, on Lac de Madin, or really doesn't matter. El carp fishing para nosotros es prácticamente un estilo de vida. Lo llevamos practicando desde hace muchos años, hemos estado en muchos sitios y lo que nos llama más es el hecho de que estás siempre en contacto con el agua. Podemos estar haciendo prácticamente vida normal y siempre en contacto con el agua, las cañas trabajando y lo inesperado, ¿no? En cualquier momento puede cambiar todo, puedes estar en una sesión 7 días sin ningún pez y de repente suena la alarma y ya está, ya ha valido la pena todo. Y para nosotros es eso, y también el hecho de poder predecir y de poder trabajar para conseguir esa picada, que ahí se nota mucho la diferencia del trabajo duro. Por ejemplo, aquí con el viento, aún así sacamos las cañas y ha dado peces, y yo creo que eso en el carp fishing es importante, trabajar y la recompensa viene sola. Eso es lo que nos gusta también. Ik doe wel alles in de max, dus ik ga vaak een aantal weken vol gas. Om vervolgens het iets rustiger aan te doen, want dat hou je niet vol. Dus ik ben absoluut wel iemand die vol voor de vangsten gaat, maar het eromheen absoluut niet vergeet. Irgendwann mitten in der Nacht vom Biss geweckt zu werden, mit dem Boot rausfahren, unter sternklarem Himmel in den Himmel schauen, den Fisch drillen. Das ist einfach so balsam für die Seele, man kommt runter, man entschleunigt. Und ja, man tankt halt auch einfach neue Kraft und neue Power für das, was danach kommt. I can relax, I can gather thoughts. If you're going through any problems in life, there's never a better time to think about how to address situations when you're actual carp fishing, because you've got plenty of time to think. Let yourself down, relax. It's like being on a holiday every day when you're carp fishing. Max power, I'm about to go, we're getting better. If I ever lose, set it on faster than ever. If I ever lose, set it on, we're getting better. Hitting roller coaster come bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum, I'm bigger, bolder, faster. Yannick's fish? Yeah, of course.